We learned J text area. We learned J text field. Next, we learned J button. We learned J frame also. We completed these components. Yes or no, my dear students? You can say yes or no to me so that I can understand. Can you hear me? Okay. Can you hear me? Sir, No.13, sir. Okay. Now in today's class, we are going for the new concept called checkbox and matter. What is that? J checkbox, which we can say. Keep in mind that one. Checkbox we can to tell sir. Now I'll be showing you once. Now please see so that you can understand. I'm going to open the MS Word. Now I'm going to go for shape like this. So this is one checkbox. Copy. I'm going to paste. This is another checkbox. దీని పక్కన మనము label రాస్తాం. Keep in mind that one. What we're going to write? Label. Yes or no అనేది. Male or female. ఇది దీని checkbox అంటారు. దీన్ని create చేసుకోవాలి అంటే we are going to call the first one class is called J checkbox, which we can say. Now the first point. Then I'll show the program for you. You can go for the program. The first point. This class is used to create the checkboxes. Keep in mind that one. This class is used to create checkboxes, which we can say. You are getting the point. The main advantage of this checkbox is nothing but the Boolean property. Means what? Either it is used. You are getting the point. To turn an option under yes or no on true. Application form లో చెక్ బాక్సెస్ ఇస్తాడు. ఏది కావాలో టిక్ పెట్టమంటాడు. ఎస్ ఆర్ నో, ట్రూ ఆర్ ఆఫ్, which is called a false, which we can say. Means checkbox contains two properties, Boolean, yes or no. దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ పాయింట్, you people are going to click on the checkboxes. Keep in mind that one. ఒకటి యాక్టివేట్ లో ఉంటుంది, ఒకటి యాక్టివేట్ లో ఉంటుంది. మీన్స్ దిస్ చెక్ బాక్సెస్ will change the items అన్నమాట. ఇది ఒక ఐటమ్ అంటారు దీన్ని. What we're going to call, these are called items, which we can see. Keep in mind that one. ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ ఆన్ ద చెక్ బాక్సెస్ చేస్తారో ఇట్స్ స్టేట్. అంటే స్టేట్మెంట్స్ వాట్? ఇట్స్ స్టేట్ ఫ్రమ్ ఆన్ టు ఆఫ్ కి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ టు ఆన్ కి వెళ్ళొచ్చు. దీనికి ఉండేది రెండే ప్రాపర్టీస్, ఆఫ్ ఆర్ ఆన్. అంటే ఎస్ ఆర్ నో, విచ్ వి కెన్ సే. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇది కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐ వాంట్ టు షో యూ one example for you so that you can understand. Can I show you the example for you, my dear boys, now? Yes, sir. Right. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇదంతా నాకు కామెంట్ లో పెడుతున్నాను. అవుట్పుట్ మీకు ఎలా వస్తుందో చూదురు కానీ. That's okay. Now I'm going to create import java x dot swing dot asterisk, which we can say. That's over. Now I'm going to take public class name. I'll be taking just check. So in this, I'm going to call my constructor. Direct constructor name pilustanu. Keep in mind that one. Class name and constructor name should be one and same. So ఇది మనకి ఏం చేస్తుందంటే, it is going to create the J frame now. Keep in mind that one. The next point, J frame object equals to the J frame constructor, which we can say. ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే, I'll be taking just checkbox directly. That's okay. Next, I'm going to call my class called J checkbox class. A must be uppercase, C must be uppercase, and B must be uppercase over. J checkbox. I'll be taking which one? The object equals to J equals to
new checkbox constructor. Keeping in mind that one. ఇక్కడ ఏమని రాస్తాను? I'll be checking just Java. అంటే దాని పక్కన checkbox property I'm going to specify. Now, ఈ checkbox కి I'm going to call my set bounds property, which we can say. So height, I'm going to take width, I'm going to take x coordinates and as well as y coordinates as usual. Now I want to create another checkbox. First with output చూడండి, then you can understand how it is going to get the output for you. I'll go for J1. I'm setting the properties for J1, which we can say. I'll be taking down ki రావాలి కాబట్టి I'm going for this one. Now I'm going to add my checkboxes in the frame. So F dot, I'm going to add off which one? J. That's over. Next F dot, add off J1, which we can say. ఈ రెండు నాకు add అవుతాయి. తర్వాత I'm going to specify the size for your frame, which we can say. Set size, I'll be taking size of height and as well as width of the frame. Next, I'm going to specify the set layout method for your frame. By default, నల్లని ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే నాకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? మీ యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి మనకి ఓవర్లాప్ అయిపోతాయి. Now, I'm going to specify my frame that is in the visible or not by calling the true property. ఇక్కడ నేను ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇంకా నేను ఇవ్వలేదు. సో బై డిఫాల్ట్ రెండు యాక్టివేషన్ స్టేట్ లో ఉంటాయి, లేకపోతే రెండు డియాక్టివేషన్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ మై కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐ వాంట్ టు కాల్ మై మెయిన్ మెథడ్. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main. I'm going to call string arguments, which we can say. That is also over. Now I'm going to allocate for my object by calling my class called check. Now I'm going to close this public. I'm going to close my constructor. ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను, ఇక్కడ క్లోజ్ చేశాను. పబ్లిక్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను, ఇక్కడ క్లోజ్. సో ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది కర్సర్. సో యు ఆర్ కాలింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు మా ఆబ్జెక్ట్ పిలుస్తున్నారు. ఇక్కడ పిలిచినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది తెలుసా? ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇది కన్స్ట్రక్టర్. దీనికి ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయలేదు, ఆటోమేటికల్ గానే అదే ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్రేమ్ మొత్తం అంతా ఇక్కడ నాకు జరుగుతుంది. నౌ ప్లీజ్ సీ వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్? చెక్. .java. Okay, now I'm going for the command prompt. Can you see the screen, students? Can you see the student screen? Sir. Yes, sir. What is the file name? Now you go for Java. Check. Find out for check. 1 second. Acha, condition publics. I'll be removing this one. Check, check, check. Acha, desktop lo unda. I must go for C. Users, raw, my location. ఆ లొకేషన్ నేను సేవ్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఫైన్. వచ్చిందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇప్పుడు రెండు కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ మీద. Yes, sir. తినేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను, ట్రూ. మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను, ట్రూ. రెండు జావాలే వచ్చాయి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ వన్. బై డిఫాల్ట్ బూలియన్ ప్రాపర్టీ కదా. ఐ టేక్ హియర్ ఆరాకిల్. ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఇస్తాను నేను. సో బై డిఫాల్ట్ రెండు నాకు డిసేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే ఈ ఒరాకిల్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ బై ట్రూ ప్రాపర్టీ. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు ఇది యాక్టివేషన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. చూడండి,
సరే ఇక్కడ ఒరాకిల్ అని ఉంది. ట్రూ ప్రాపర్టీ ఇచ్చాను కాబట్టి యాక్టివేషన్ ఉంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది డియాక్టివేట్ అవ్వాలి, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది డియాక్టివేట్ అవ్వాలి. కానీ రెండు ఇక్కడ నాకు యాక్టివేషన్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. అంటే అర్థం ఏంటి, నేను ఎటువంటి ఇంకా కమాండ్ రాయలేదు. ఇది నాకు చెక్ బాక్స్ 1, చెక్ బాక్స్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను పిలిచాను కాబట్టి ఇది కనుక మీరు పిలవలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ కుడెంట్ కాల్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ మీకు తయారవ్వదు. ఓకే, I'm going to close this one once. I'm going back. Control C, CLS. ఏమైనా చూపిస్తుందా my dear students? సరే సార్. ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయింది కానీ మీకు ఏమైనా చూపిస్తుందా? చూపిస్తలేదు సార్. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇక్కడ నేను తయారు చేశాను నాన్న, మొత్తం ఇది చూసుకుంటుంది. సో మనం మెథడ్ ఎలా పిలుస్తున్నామో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ని కూడా అలాగే పిలుస్తున్నాం. ఇప్పుడు మైండ్ దట్ వన్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను న్యూ తీసేసాను అనుకోండి, అప్పుడు మనకేంటి ఆబ్జెక్ట్ మనకి తయారవుతుంది. వై? ఇట్ మస్ట్ అలోకేట్ ద మెమరీ. కీప్ ఇట్ మైండ్ దట్ వన్. ఐ గివ్ ఎ జావా వన్స్ అగైన్, సేవ్. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ని పిలుస్తున్నాను, ఆబ్జెక్ట్ ని పిలుస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి మనకి అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అవునా? అంటే యూ మస్ట్ అలోకేట్ ద మెమరీ ఫర్ దిస్ వన్. మళ్ళీ గోయింగ్ బ్యాక్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ద న్యూ కీవర్డ్ దిస్ వన్, సేవ్ యాస్. ఇది చెక్ బాక్స్. కానీ ఇప్పుడు నాకేముండాలి, ఒకటి యాక్టివేట్ చేస్తే ఇంకోటి డియాక్టివేట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకేమైంది బై డిఫాల్ట్ చెక్ డాట్ జావా, ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఉంది చూసారా, ఇప్పుడు వచ్చింది. క్లిక్ చేస్తే డియాక్టివేటెడ్, డియాక్టివేటెడ్. అయితే రెండు యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి లేదా రెండు డియాక్టివేట్ అవుతున్నాయి? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు దీన్ని మనము చెయ్యాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే దిస్ చెక్ బాక్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఐటమ్ ఈవెంట్ క్లాస్. ఏమంటాం దీన్ని? ఐటమ్ ఈవెంట్ క్లాస్ అంటాం. రేడియో బటన్ కానీ చెక్ బాక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఐటమ్ ఈవెంట్. అదే ఇక్కడ నేను ట్రూ అని తీసేసాను అనుకోండి, ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ జావాకి ట్రూ అని రాశాను అనుకోండి, రెండు యాక్టివేట్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. చూడండి, అంటే మీరు కంపల్సరీగా ఒకదానికి ట్రూ ఉండాలి, ఒకదానికి ఫాల్స్ ఉండాలి. ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్ వన్స్ అగైన్. సో చెక్ డాట్ జావా విచ్ వీ కెన్ సీ ఆల్ ఫైల్స్. కంట్రోల్ C. Now CLS. రెండు టిక్ మార్క్ చూపిస్తుందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో బోత్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అంటే ఎస్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆఫ్, ఆఫ్, ఆన్, ఆన్. కానీ అప్లికేషన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ అన్ని మీరు మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏ కోర్స్కి వెళ్తారు? నేను జావాకి వెళ్తాను, ఒరాకిల్కి వెళ్తాను. లేదు ఒకటే కావాలంటే ఒరాకిల్ చూస్ చేసుకోండి. ఇది ఐటమ్ ఈవెంట్ క్లాస్. You please take the screenshot of this one. I'll go with other program using this checkbox. Come on. Is it over? Sir. Okay. Now can we go for other program using item listener? ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎటువంటి యాక్షన్ ఇంకా పెర్ఫార్మ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి దీనికి. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్? ఒకటి మీరు ఒరాకిల్ చూస్ చేసుకుంటే జావా డియాక్టివేట్ అవ్వాలి, జావా చూస్ చేసుకుంటే ఒరాకిల్ మనకి డియాక్టివేట్ అవ్వాలి. అది మనకి చూపిస్తుంది మీరు ఏం చెక్ బాక్స్ మీరు చెక్ చేశారు అనేది. కెన్ ఐ గో ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్ నౌ? Yes, sir. Right. Now I'm going to write the program. Font I'm increasing.
ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? డౌట్ లేకపోతే ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. No, sir. You can go from next program, sir. Okay. So we are using the checkbox with item listener. Button మనం ఏమి ఇచ్చాము? Action listener. Now I am going to call checkbox with item listener. You're getting to the point? Item listener అనేది మనకి ఒక ఇంటర్ఫేస్, జస్ట్ లైక్ యాక్షన్ లిజనర్ మనం ఏ విధంగా ఇచ్చాము. సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇక్కడ మనము మీకు చెప్తా హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఏంటి తెలుసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ నో, క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ మనకి ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇక్కడ మనకి కావాల్సినవి ఫస్ట్ ద కాంపోనెంట్స్ మనకి ఏంటంటే we are going to create the two components. ఒకటి యాక్టివేట్ స్టేట్ లో ఉండాలి, ఇంకొకటి డీయాక్టివేట్ స్టేట్ లో ఉండాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దట్ ఈస్ అ మెయిన్ థింగ్. సో అందుకని ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ మీకు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తాను, దెన్ ఐ షో ద అవుట్పుట్ ఫర్ యూ, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే రైట్. యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్, ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్స్ పిలుద్దాం. Import java x dot string dot asterisk. I'm going to call import java dot awt dot event dot asterisk. ఇది కూడా మనం పిలుచుకున్నాం దేనికి? బటన్ క్లాస్. Now I'm going to take public class check1. ఇందాక చెక్ ఇచ్చాను కాబట్టి you must give the space over here. మీరు ఏమైతే ఇక్కడ ఐటమ్ క్లిక్ చేస్తున్నారో అది మనకి చెప్పాలి. Now I'm going to call my constructor check1. ఇందాక మనం ఇచ్చినట్టుగా ఇక్కడ నేను జే ఫ్రేమ్ ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను. వై? ఇన్ దట్ ఐ మస్ట్ లోడ్ ఆల్ మై కాంపోనెంట్స్. జే ఫ్రేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐల్ బి టేకింగ్ ఎనీథింగ్ ఐటమ్ టు చూస్ ఐటమ్ అనమాట. ఏదైనా మనకి ఆ ఫ్రేమ్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది చూస్ ఐటమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఫ్రేమ్ మనం క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ నేను ఏం క్రియేట్ చేస్తానంటే లేబుల్స్ కావాలి కదా. ఐ మస్ట్ గెట్ లేబుల్స్. ఏది? మీరు C++ చూస్ చేసుకుంటే డిస్ప్లే చేయాలి ఏమని? యు చూస్డ్ లేబుల్ అని. జావా చూస్ చేసుకుంటే జావాని యూస్ చేసుకోవాలి. సరే అవన్నీ కొంచెం పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు నేనేం క్రియేట్ చేస్తానో తెలుసా? ఆ లేబుల్ తర్వాత క్రియేట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ జే చెక్ బాక్స్ క్లాస్. వాట్ ఇస్ దట్? జే చెక్ బాక్స్ క్లాస్. ఐఎమ్ చెకింగ్ b ఈక్వల్స్ టు న్యూ జే చెక్ బాక్స్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. దీని ద్వారా ఒకటి మనకి ఐటమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇందులో ఏమని ఇస్తున్నారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ C++. ఒక ఐటమ్ నేను క్రియేట్ చేశాను. దీనికి మీన్స్ వి డాట్ ఐ వాంట్ గో ఫర్ సెట్ బాండ్స్ మెథడ్కి వెళ్ళాలి కదా చెక్ బాక్స్ మనకి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ సెట్ బౌండ్స్ మెథడ్. ఇందాక మనం ఇచ్చినట్టుగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ మై ప్రాపర్టీస్ ఓవర్ హియర్ 50,50. ఇది ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానికి కూడా నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. హౌ? ఐఎమ్ కాలింగ్ మై మెయిన్ క్లాస్ విచ్ వీ కెన్ సీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్. దట్స్ బెటర్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? v1. దీనికి సెట్ పాయింట్స్ ఏమి ఇచ్చాను? v1. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై విచ్ వన్. కింద రావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమని ఇస్తున్నాను? ఐల్ టేక్ Java which we can say. What is that? Java. ఇది కూడా అయిపోయింది. Now I want to add these two. Which one? I want to add మన ఫ్రేమ్ ఏంటి అక్కడ? f dot. Keep in mind that one. I'm going to add my checkbox. ఏంటది? v. Next I'm going to add in the frame. Which one? Checkbox v1 which we can say. ఈ రెండు ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను. ఇంతవరకు అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు చెక్ బాక్స్ 1 క్లిక్ చేస్తే ఒకటి రావాలి, చెక్ బాక్స్ 2 క్లిక్ చేస్తే ఒకటి రావాలి. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చెక్ బాక్స్ కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ మెథడ్ కాల్డ్ యాడ్ ఐటమ్ లిజనర్ మెథడ్. అక్కడ ఏమి ఇచ్చాము?
యాడ్ యాక్షన్ లిజనర్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, యాడ్ ఐటమ్ లిజనర్ మెథడ్ ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ కాల్డ్ ఐటమ్ లిజనర్ ఇంటర్ఫేస్. అక్కడ ఏమని ఇచ్చాము, యాక్షన్ లిజనర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ యాడ్ ఐటమ్ లిజనర్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు allocate the memory. I'm going to call the item listener interface. Keep in mind that one. The interface istene you are eligible to call the methods. ఇది ఓపెన్ చేశాను. ఇందాక మీకు అవుట్పుట్ చూపించాను, గుర్తుందా? ఒక్కసారి చూడండి. I want to show the output for you. Java check. యాడ్ ఐటమ్ లిజనర్, యాడ్ ఐటమ్ లిజనర్ క్లిక్ చేసి వదిలితే మనకి అవుట్పుట్ రావాలి. మీరు జావా నుంచి ఒరాకిల్కి వస్తున్నారు, ఒరాకిల్ నుంచి జావాకి వెళ్తున్నారు అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి మీరు మారుతూ ఉన్నారు. అలా మారడానికి we have been choosing, keep in mind that one. So I'm going to call one method called public void item state changed method. అంటే ఒక ఐకాన్ నుంచి we are going to call the another icon. It's a predefined method of item listener interface. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని మీరు పిలిచారు కాబట్టి you are going to call add item listener. క్లిక్ చేయడానికి, ఒక ఐటమ్ నుంచి ఇంకొక ఐటమ్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఐటమ్ స్టేట్ చేంజ్డ్ మెథడ్. ఇక్కడ మనం ఏం క్లాస్ అని చెప్పాము, ఐటమ్ ఈవెంట్ క్లాస్ అని చెప్పాను. అదే బటన్ అయితే మనకేంటి, ఇక్కడ యాక్షన్ ఈవెంట్ క్లాస్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్. సరే, మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే, వెన్ యూ క్లిక్ ద బటన్ అక్కడ చూపించాలి యు హ్యావ్ బీన్ చూస్డ్ C++ అని, యు హ్యావ్ బీన్ చూస్డ్ ఒరాకిల్. అప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటాను అంటే ఒక లేబుల్ క్లాస్ నేను తీసుకుంటాను. ఏం తీసుకుంటాను, లేబుల్ క్లాస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ L న్యూ JLabel కన్స్ట్రక్టర్. దాట్స్ ఓకే. ఇక్కడ అయిపోయిందా? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ లేబుల్ నేను అరేంజ్ చేసుకుంటాను. ఎక్కడ, హారిజాంటల్ అలైన్మెంట్, అంటే నాకు సెంటర్ లో రావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ మెథడ్ కాల్డ్ సెట్ హారిజాంటల్ మెథడ్. హారిజాంటల్ మీనింగ్ మీకు తెలుసు కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మన MS వర్డ్ లో అలైన్మెంట్ అనే ఒక ఆప్షన్ మనకు ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ మై క్లాస్ కాల్డ్ JLabel. ఎక్కడికి రావాలి, నాకు సెంటర్ లోకి రావాలి. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. డైరెక్ట్ గా క్లాస్ తీసుకోవడం, సెంటర్ ఈజ్ అన్ ప్రాపర్టీ. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఆ లేబుల్ కి నేను సైజ్ ని స్పెసిఫై చేస్తాను. ఎలాగా, బై కాలింగ్ సెట్ సైజ్ మెథడ్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అసైన్ సంథింగ్. అంటే అక్కడ మీరు మీ యొక్క లేబుల్ ని సెంటర్ తీసుకుంటారు. సెట్ హారిజాంటల్ మెథడ్ is predefined method derived from Swing package and center is a parameter. ఎక్కడ అనేది దాని సైజ్ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. Now what I'm going to do, మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ లేబుల్లో you must specify text అన్నమాట. What is the object over there? I'm going to call L dot set text. అక్కడ కూడా మనం set text ఇచ్చాము. ఏమని ఇచ్చాము, మీరు జావాని క్లిక్ చేసుకుంటే జావాని రావాలి, C++ క్లిక్ చేసుకుంటే C1 రావాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా విచ్ వీ కెన్ సే జావా చెక్ బాక్స్ అని ఇక్కడ నేను ఒక టెక్స్ట్ ని టైప్ చేస్తున్నాను. టైప్ చేసిన తర్వాత సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ మై యాక్షన్ ఈవెంట్ క్లాస్ E డాట్, యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్, గెట్ స్టేట్ చేంజ్డ్ మెథడ్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఇక్కడ మీరు ఐటమ్ స్టేట్ చేంజ్డ్ అవ్వడానికి మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు గెట్ స్టేట్ చేంజ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే అది మనకి చూపిస్తుంది. మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. గెట్ స్టేట్ చేంజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఒకటి చూస్ చేసుకుంటే అది మనకి చెక్డా అన్చెక్డా అని మనకి చూపిస్తుంది. ఇది మనం స్ట్రింగ్స్ లో రాస్తున్నాను. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. మెసేజ్ నాకు చూపించడానికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us ఎగ్జిక్యూట్ ద అప్లికేషన్, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, అన్చెక్డ్. I'm going to close this one. Now I closed this one. Now I closed this one. Idanta అయిపోయింది. Now I want to show you. Then frame key I'm going to specify. So checkbox 2 కి ఇచ్చేసాము. 1 second. Label.text లో ఇది ఇచ్చాను కదా, checked and this one.
తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, లేబుల్ 2 కూడా నేను చెక్ బాక్స్ 2కి ఇవ్వాలి కదా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే చెక్ బాక్స్ 1 ఎక్కడ ఇచ్చాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 1 సెకండ్. చెక్ బాక్స్ మనకి ఎన్ని ఇచ్చాము, 2 ఇచ్చాము. సో ఇక్కడికి వచ్చి లేబుల్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను. ఆగండి 1 సెకండ్. f dot I'm going to add label which we can say, will explain you. అయిన తర్వాత చెక్ బాక్స్ కి b dot add item listener. Okay, now l ki I give it checked and unchecked. I closed over here. Now I'm going for check box 2. Ide I'm going to copy this one once again. I'm going for the next one, check box 2. So ఇక్కడ ఏమని ఇస్తున్నాను నేను, I'm going for B1, the same process. ఇక్కడ పైన మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ C++ చెక్ బాక్స్ అని ఇద్దాం. ఫస్ట్ మన కాంపోనెంట్ అదే ఇచ్చాం కాబట్టి దట్స్ ఓకే. ఇక్కడ జావా అని ఇస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. గెట్ స్టేట్ చేంజ్. నౌ ఐ క్లోజ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ లో I'm going to specify the size of the frame. Set size method. I'm going to specify 400 comma 400. You see the output, then you can understand. Set layout method. By default null lo undali, enduku overlap kaakunda. Now I'm going to visible my frame by calling which method, anni methods say ikkada meer method names meer gurtu pettukovali. Now I'm going to call my public static void main method. First output choosing tarvata we can execute string arguments which we can say. Now I'm going to call by the new keyword. Now file name ikkada my dear students check1. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఇప్పుడు నువ్వు పిలుస్తున్నావు, new check1 constructor. This close and this close. ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది. ఐటమ్ చేంజ్ ఉంది సార్, ఐటమ్ స్టేట్ చేంజ్ ఎస్కాబులేటర్ సార్. ఎస్ నాన్న, ఐటమ్ స్టేట్ చేయండి, ఎస్ క్యాపిటల్ సి. అవును, దట్స్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ కూడా ఐటమ్ స్టేట్ చేంజ్. ఎస్, దట్స్ వెరీ గుడ్ మై బాయ్. ఓకే, ఎప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ ఇలాగే ఉంటుంది, యాడ్ ఐటమ్ లిజనర్, ఐటమ్ స్టేట్ చేంజ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. I'm going to save this file, check1.java. ఏమైనా రాంగ్స్ వస్తే చూద్దాం. ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటూ ఎక్కడో చూద్దాం. Line number 30, 37, 37. Okay. I'm going back. Okay, so execute checker. Let me check the entire code. First, I call this event constructor. I give a JFrame. I give a third line. So label ichano set horizontal alignment. Label ni set the kramannanu. It is also over. J checkbox ki b equals to idi kuda okay. Idi kuda okay. Frame low, I am adding the checkbox 1, checkbox 2, and as well as which one? My label also, which we can see. Hyphen. The checkbox 1 ki add item listener, new item listener constructor icha. Akkada action listener, ikkada item listener, which we can see. Now public void item state changed. I am calling item event. So label dot set text. Keep in mind that one. C++ checkbox plus I got get state change equals to what? Ternary operator use చేశారు, checked and unchecked రెండు ఇచ్చేసారు. I close this one, I close this one, that is also over. But checkbox 2, add item listener, new item listener constructor. Okay, public void item state changed method I called here. Label dot set text checkbox ఇచ్చారు plus item state change ను మారుతున్నప్పుడు కాబట్టి once again
I close this one and this one. F dot set size, F dot set layout, this one I closed. Next, I'm going to call public static void main. I called my constructor, I closed. ఎక్కడ రాంగ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇది ఓకే సెమీ కోలన్ మనకి చూపిస్తున్నట్టు ఇక్కడ కోలన్ ఆర్ దిస్ వన్ ఇక్కడ టేక్ ఇది నేను ఆల్రెడీ నేను టెక్స్ట్ లో ఇచ్చాను కదా ఓకే అది డిస్ప్లే చేయాలి 1 second. Right. ఎర్రర్స్ మనకి తగ్గాయి ఇంకెక్కడో మనకు చూడాలి ఇక్కడ 1 2 ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను ఎన్నో లైన్ 30th లైన్ C++ checkbox దగ్గర Java checkbox దగ్గర reduce the errors. Let us go backwards. Java and LL. Come on, you can also find out label.sec text. సార్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ 2 ఇచ్చారు సార్ అన్చెక్డ్ తర్వాత 2 ఇచ్చారు సార్ అది ఏదన్నా సార్ మన ఎల్ సెట్ టెక్స్ట్ దగ్గర బ్రాకెట్స్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు సార్ అన్చెక్డ్ తర్వాత 2 ఇచ్చారు టెక్స్ట్ ఓకే 1 second సార్ 2 ఇచ్చారు ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేయాలి 2 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది నాకు ఒక మెథడ్ కదా ఓకే సో ఇక్కడ కూడా నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే చిన్నవి ఇప్పుడు బాయ్స్ చూడండి కెన్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ ఇప్పుడు నాకు ఎటువంటి లేబుల్స్ కానీ అవి కానీ ఏమీ లేవు దీనికి when I'm going to click C++, చెక్ బాక్స్ అదేం చూపించింది చెక్ డన్ చూసావా ఇది నాకు లేబుల్ ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ అర్థమైందా ఎస్ ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి C++ ప్లేస్ లో జావా వస్తుంది వచ్చిందా ఐటమ్ స్టేట్ అయిందా నాకు చేంజ్ అయిందా నాకు when I click this one C+ checkbox unchecked మళ్ళీ checked Java click చేస్తే I'm going to change from C++ to Java to C++ అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు ఇది Java checkbox checked C++ unchecked now Java unchecked ఇదంతా నాకు లేబుల్ అన్నమాట పైన సెట్ టెక్స్ట్ మెథడ్ you are changing the state from Java to C++, C++ to Java. Follow. Yes, sir. Output అర్థమైందా first of all? Yeah. ఇది తీసుకోండి. Take screenshot of this one. I'll explain it tomorrow. ఎందుకంటే కొంచెం వర్క్ ఉంది ఇప్పుడు నాకు. Tomorrow join at 6 p.m. evening. Okay. Can you join? Sir, 6 p.m. another class. ఓకే సార్ ఏనా 6 p.m. వేరే క్లాస్ ఉంది సార్ ఏ క్లాస్ ఉంది మీకు డేటా సైన్స్ క్లాస్ ఉంది సార్ సరే 9కే జాయిన్ అవ్వండి అయితే ఓకేనా ఓకే సార్ సార్ 7 to 8 పెట్టుకుందామా సార్ లేకుంటే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వస్తుంటాను అన్న మా మిసెస్ ది మెయిన్ ఓకే ఓకే సార్ తెలుసు కదా షీఈ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ రోజు తీసుకెళ్ళి వస్తుంటాను కీమోథెరపీస్ అని వాటికి
అందుకని టైం పెట్టాను. ఆ డాక్టర్స్ ఏమో 7 o'clock ఉంటారు నిమ్స్ లో. నేను కరెక్ట్ గా 8:40కి ఇంటికి వస్తాను. 8:45కి అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతాను ఫ్రమ్ పంచగుట్ట మెట్రోల్ ఎక్కి. రాగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు దిగిపోతారు తెలుసా మీకు? ఓకే సార్. యా, కొద్దిగా సెట్ అయితే గో బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ టైం. ఓకేనా? అందుకని కొంచెం కష్టమైన కూడా నైట్ తీసుకుంటున్నాను మీకు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. రేపు 2-3 చెక్ బాక్సెస్ చెప్తాను. ఇవే ప్లీజ్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అమ్మాయి అర్థమైందా? Yes, sir. ఒకసారి తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ ప్లీజ్. నన్ను స్క్రాల్ చేయమని అడగండి. Can I scroll? Yes, sir. ఓకే. ఒకసారి రేపంతా మళ్ళీ చెక్ బాక్సెస్ చెప్తాను. 4-5 ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇంకా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ అర్థమైంది కదా ఎట్లా అనేది? Yes, sir. ఎస్. ఓకే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, యూ కెన్ సీ యూ టుమారో. ఓకే? Okay, sir. Bye, sir. టుమారో యూ జాయిన్ ఎట్ 9 only. ఓకే? Okay, sir. ఎందుకు వచ్చి నాకు 8:45 అయిపోతున్నాను. అందుకే సండే మీకు వీలు కుదురుతుందా? సండే కూడా ఏమన్నా? Yes, sir. సార్ హలో, Yes, sir. సరే. ఎస్ సార్. ఓకే, నాకు ఒకసారి మీది సిలబస్ పంపించరా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Okay, sir. నేను ఆన్ లో Sir, ఉంటాను ఇక్కడ. recording వాట్సాప్ classes కూడా పంపించారా సార్? ఓల్డ్ ఉన్నాయి రికార్డింగ్ క్లాసెస్. ఎక్కడ పంపించమంటారు? 1 కాదు 2 కాదు. అవునా? అది మీ వాళ్ళు Yes, sir. పంపిస్తారమ్మా, నేను పంపించడానికి ఉంటుంది నాన్న. ఎవరు? ఆ అమ్మాయికి చెప్తాను, సింధుకి చెప్తాను. షీ విల్ సెండ్ యూ. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే నాన్న, నాకు సిలబస్ పంపించండి ఒకసారి. గ్రూప్ లో కాదు, పర్సనల్ దానికి పంపించండి. ఓకే? Sir, we don't have any syllabus copy, sir. ఇదిగో ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనవాడు పంపించాడు, మనది పంపించాడు. గ్రూప్ లో ప్రొవైడ్ Yes, sir. చేయలేదు సార్. ఎస్, ఉంది కదా సిలబస్, ఎందుకు లేదు? ఎస్, given. రేపు we can go for Java polymorphism వెళ్దాం. రేపు Okay, sir. కన్స్ట్రక్టర్, దిస్ కీవర్డ్, ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. Sir, ఇది ఇంటర్ ఏంటన్నా? ఇన్హెరిటెన్సీ కాన్సెప్ట్ రన్ టైమ్ లో చెప్తా అని చెప్పారు కదా, రన్ టైమ్ వాల్యూస్ లో. చెప్తాం, రేపు చెప్తాను మన దగ్గర. సార్ ఓకే సార్, జస్ట్ నో ప్రాబ్లం. రేపు Okay, sir. పాలిమార్ఫిజం ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పాను కాబట్టి ఏముంది ఇన్హెరిటెన్స్ Yes, sir. స్కాలర్ క్లాస్ పిలుస్తారు, అది కూడా చూపిస్తారు రేపు. టుమారో ఎస్ సార్. ఐ కంప్లీట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టర్ మీకు చూపించాను. టుమారో ఐ Yes, షో sir. యూ దిస్ కీవర్డ్, జావా పాలిమార్ఫిజం, రెండు చూపిస్తాను. అయిపోతుంది. సార్. ఓకే, రైట్. యూ కెన్ మీట్ టుమారో నాన్న. ఓకే?